ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസീവ്, ഓർഡർലി ആൻഡ് മീനിങ്ഫുൾ ചേഞ്ചസ് ലീഡിങ് ടു ദ ഗോൾ ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി. മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അത് ഓർഡർലി ആണ്, മീനിങ് ഫുള്ളാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഗോൾ ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി. സോ ഇതേപോലെ മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള, പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസുകളിലൂടെയും മെച്ചുറേഷനിലൂടെയുമാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന ഗോള് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Now, the different aspects of development include physical, motor, emotional, mental, social and language. ഈ ഏരിയാസിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ, മോട്ടർ, ഇമോഷണൽ, മെൻ്റൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ്. Now let's go through the principles of growth and development. So before moving on to the principles of growth and development, നമുക്ക് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ബോഡി ഓർ എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, അതിനെ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ചൈൽഡ്സ് ബോഡി. അല്ലെ, ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രോത്ത് അതെന്താണ്? ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണ്. ദെൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? Development refers to a progressive increase in skill and capacity of functions. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. നമുക്കുള്ള ടാലൻസ് അത് നമ്മൾ ഓരോ ഫേസിലും അത് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ വിത്ത് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് it's possible for us to increase or develop that skill. So that is actually development, and it is a qualitative change in the child's functioning. It can be measured through observations. Now, principle എന്താണ്? Principle is a fundamental, primary or general law of truth from which others are derived. The first principle is development is a product of both heredity and environment. നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഹെറിഡിറ്റി, മറ്റൊന്ന് എൻവിയോൺമെൻറ്റ്. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹൂ വി ബിക്കം is shaped by both our genetic makeup and the environment we grow up in. For example, ഇപ്പം നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ he might be told like his parents. That's heredity at work. പക്ഷേ he might excel in sports due to regular training and encouragement at school. That is actually the environment shaping his abilities. സോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഹെറിഡിറ്റിയുടെയും എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. സോ നമുക്കുള്ള ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ്. പക്ഷേ ദി എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ലൈക്ക് ദി സ്കൂൾ, ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാമിലി, all these plays a very crucial role in how these traits and potentials are realized. So a child may have a natural talent for music. That is actually heredity. But without access to some musical instruments or lessons, that particular talent might not develop. So development എന്ന് പറയുന്നത് it is a product of both heredity and environment എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So development is a product of both environment and heredity. അപ്പോൾ നമ്മുടെ genetic makeup-ഉം the environment we grow up in, these two plays a very important role in the development of a person. Now let's move on to the next principle, that is development is continuous and gradual. Development എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ്. For example, let's think about a baby learning to walk. So it doesn't happen in one day, right? First the baby learn to crawl, then that baby will stand with a support, and finally he or she will start to walk. So it's all about small and continuous steps over time.
So, development is a continuous and a gradual process, or let's say like that, it is a lifelong and never ending process. Now, the third principle is development follows an orderly sequence. So, growth and development occur in a specific predictable pattern, not the word predictable pattern. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. കുട്ടികളിലുള്ള മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതി. സോ ദ പ്രോഗ്രഷൻ ഫ്രം സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലെക്സ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ടിപ്പിക്കലി ഫോളോസ് ആൻ ഓർഡർലി സീക്വൻസ്. ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും അവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം. ഫസ്റ്റ് എ ചൈൽഡ് babbles. Then the child will start saying some single words, and eventually the baby will learn to form sentences. So this is actually a predictable order that helps us to understand the typical developments in the language of a child. The fourth principle is development is cumulative. That means each stage of development builds upon the previous stage. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ബിൽഡ്സ് അപ്പോൺ ദി പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജ്. സോ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. ആൻഡ് സ്കിൽസ് അക്വേർഡ് ഏർലി ഓൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു മോർ കോംപ്ലെക്സ് എബിലിറ്റീസ് ലേറ്റർ. നമ്മളിപ്പോൾ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us ടു ഡീൽ വിത്ത് മോർ കോംപ്ലെക്സ് എബിലിറ്റീസ് ഓർ മോർ കോംപ്ലെക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ലേറ്റർ. നമ്മൾ ഇന്ന് അഡീഷൻ പഠിക്കുന്നു, ചെറിയ ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുന്നു, ബട്ട് ലേറ്റർ വി വിൽ ലേൺ more complex mathematics based on that addition. So that means development is cumulative. So learning to read, it starts with recognizing letters, right? നമ്മൾ ആദ്യം ലെറ്റേഴ്സ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. Then we will learn words and eventually we will form sentences. So each stage is building on the previous one. So it is like, a very important experience that is helping us to develop our skills. Let's say like that. The next principle is development is an individualized process. So each person grows and develops at their own unique pace and style. Each person is unique, so they grow and develop on their own unique pace and style. So there is a general pattern. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ അവർ ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കുന്നതിലും അവർ നടക്കുന്നതിലും ഒക്കെ ഒരു ജനറൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ടെങ്കിലും there is something called uniqueness for each person. സോ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും സോഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിലും എല്ലാം യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. But the rate and manner in which individuals reach developmental milestones can differ to a great extent. So, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. No two people develop exactly the same way. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് നടക്കുവാനായിട്ട് കുറച്ച് ലേറ്റായി, പക്ഷേ that baby learned to use words. So one child might start talking early while another might excel in some different skills. So everyone has their unique developmental path. That is this principle. Development is an individualized process. The next one is development proceeds from general to specific. So as people grow, they start with simple, പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും we will slowly learn to do more detailed and precise actions. Let's consider an example. A baby initially grabs objects with their entire hand. അല്ലേ, ആദ്യം ഒരു ബേബി എന്താ ചെയ്യുക,
ആ ഒരു കൈ മുഴുവൻ കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു സാധനം എടുക്കുന്നത്. Even if it is a piece of chalk, they will use their entire hand to grab that object. പക്ഷേ as they grow up, they will learn to use their fingers. Just two fingers are enough to pick up a chalk piece. So they will learn to use their fingers to hold a chalk piece or a pencil or a spoon in an accurate way. So it's all about, developing our skills into some specific one. Let's move on to the next principle, that is, development is predictable. So, most babies first learn to sit up, then they crawl, and finally they walk. This is something that is predictable, as we said before. So, every child is unique, that is something true, and even though they excel at certain qualities, the sequence is usually the same. So, this is actually a predictability that is helping people to know what to expect and how to support that development. For example, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കുട്ടി നടക്കുവാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ലേണിംഗ് ടു വാക്ക്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ കുട്ടിക്കൊരു വാക്കർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹെൽപ്പ് ദം ടു വാക്ക്. സോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ. നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് പാരൻസ് ഓർ കെയർ ഗിവേഴ്സ് ഓർ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ദം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ needs. So development is predictable, and it will help the caregivers or the people who support the kids to help them what they want, what they need at specific point of time. Next one is different aspects of development are interdependent. Different aspects of development are interdependent. So there is an interdependence of developmental aspects. So this is our eighth principle. The different areas of growth such as physical, cognitive, emotional and social development are connected and they influence each other. So if a child is progressing in one area, then it will also help that child to progress in another area. So all these aspects, it work together, and it is showing us how one type of development supports or depends on another one. Let's consider the example of a child learning mathematics. Okay, so the child will first learn to read the numbers, and it is also influenced by the classroom in which they are in. So he or she will learn mathematics along with their friends. So a child's ability to count or to add numbers or to multiply numbers, it is also influenced by their social interactions with others, because he or she will learn through collaborating with each other. So everything is actually connected. A child's cognitive development as well as their social development are all connected. He or she will need the help of their teachers in order to develop their mathematical skills and everything. So all the different aspects of development are interdependent. Let's say another example, a child's ability to speak a language, it is also influenced by their social interactions. Okay, so everything is connected. Language development is influenced by the social development in which the child is in. Now let's move on to the next principle, that is development is spiral and not linear. So let's again consider the example of a child learning mathematics. So first of all, he or she will understand what an addition is, because initially it is very simple to add one digit or two digit numbers, and later they may struggle with subtraction, but they will get better with practice. So development often moves forward to backward and then forward again. So development is spiral and not
linear. So, growth and learning do not always happen in a straight line. Instead, development involves revisiting earlier stages, skills, or knowledge, but at a more advanced level. It shows that people may go back to previous learning stages to build a deeper understanding. Mm, yeah, please go through the example of learning mathematics. Yes. The last principle is development is a product of maturation and learning. It means growth results from both natural biological process and experiences in the environment. Both our environment and our biological processes can influence our development. That is the principle number 10. So, maturation, we know that it is a natural growth. Like, let's consider the example of a child losing his baby teeth. So, learning, on the other hand, involves experiences like learning to ride a bike or to play an instrument. So, development is a product of maturation and learning. Yes. I hope it is clear for all of you. So, there you have it, the 10 principles of growth and development. And understanding these principles will help us to support kids better as they grow. And if you found this video useful, helpful, make sure to like, share, and subscribe for more educational content. See you next time.